In today's lecture, we will be discussing Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and bank assurance. First, we will go through what is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. See, a scheme which is launched by Honorable Prime Minister, okay, in which, in this scheme, the benefit of large number of population, okay, of our country India, it is considered, okay. See, when we come across the title Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, is it? See, Pradhan Mantri means the Honorable Prime Minister. Jan here means the public. Then something related to finance, okay, and Yojana means a scheme, okay. So when we come across the title Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, okay, what is this scheme all about? Yes, the scheme is related to availment of banking services to the general public, okay. See, still many of the people who reside in the rural areas, what is their practice? Their practice is to keep their funds or finance, okay, in some of the lockers which are into their home, okay. So considering this system which is prevailing into the rural India, okay, a scheme which is launched, okay, for making available the schemes or the facilities related to banking to the general public, okay, such type of scheme is launched, okay. When we consider Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, okay, what is the scheme all about? See, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, which is abbreviated as PMGDY, okay, it was launched under the National Mission for Financial Inclusion, okay. Yes, when we consider Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, okay, this scheme, it was launched under National Mission for Financial Inclusion, okay. Whenever at the initial stage it was thought that such type of scheme is to be launched, okay. Yes, the period which was decided, it was for 4 years, okay. And this 4-year duration, this 4-year period, it was divided into 2 phases, okay. And it was initiated on 20th August 2014, okay. When we come across Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, yes, it envisages universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household, financial literacy, access to credit, insurance and pension. जेव्हा आपण प्रधानमंत्री जनधन योजना ह्या स्कीमचा विचार करतो, ओके, काय ही स्कीम? बघा, ही स्कीम नॅशनल मिशन फॉर फायनान्शियल इन्क्लुजन याच्या अंडर लॉन्च केलेली आहे, ओके. पहिल्यांदा जेव्हा ही स्कीम लॉन्च केली गेली, ओके, जो ड्युरेशन या स्कीमचा ठरवला गेला तो 4 वर्षांचा इतका होता, ओके. हे 4 वर्ष 2 फेजेसमध्ये, ओके, डिवाईड केले होते आणि ही स्कीम जी आहे ती 28 ऑगस्ट 2014 रोजी एस्टॅब्लिश झालेली आहे. What is the scheme Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana? What is this scheme all about? Why or what is the motive behind it? What is the objective behind it? The objective itself is, okay, see, when we consider Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, okay, it provides a universal access to banking facilities, okay, it provides a universal access to banking facilities, okay. So what is the motive behind?
The scheme, yes, the motive behind this scheme itself is that, okay, to avail the general public with the banking facilities, okay, and to get them available with the universal access to various banking facilities, okay, in which one basic banking account, okay, one basic banking account will be, yes, one basic banking account will be made available to each household, okay, which will include financial literacy, access to credit, इन्शुरन्स अँड पेन्शन. बघा, ही स्कीम आहे, ह्या स्कीमचा उद्देश काय आहे, तर या स्कीमचा उद्देश एवढाच आहे की बघा, जेव्हा आपण प्रधानमंत्री जनधन योजनेचा विचार करतो, ओके, याच्या थ्रू प्रत्येक रेसिडेंटला बँकिंग फॅसिलिटीजचा उपभोग घेता यावा हा एक उद्देश आहे, ओके. म्हणजे प्रत्येक घरामध्ये किमान एक बँकिंग अकाउंट असलं पाहिजे, ओके, हा उद्देश आहे. प्रत्येकाला फायनान्शियल लिटरसी म्हणजे आर्थिक साक्षरता ज्याला म्हणतो आपण, ती समजली पाहिजे. त्यानंतर क्रेडिटचा ॲक्सेस म्हणजे लोन फॅसिलिटी जी म्हणतो आपण, ओके, तीसुद्धा ह्या अकाउंट थ्रू अवेलेबल करून दिली गेली आहे, ओके. इन्शुरन्स कवर प्रोव्हाइड केलेलं आहे आणि पेन्शन स्कीमसुद्धा या थ्रू दिली गेली आहे. म्हणजे एखाद्याने समजा प्रधानमंत्री जनधन योजना या अंडर अकाउंट ओपन केलं, बँकिंग अकाउंट ओपन केलं, तर ह्या सर्व गोष्टी त्याला एका सिंगल बँकिंग अकाउंट थ्रू त्याला मिळणार आहेत, ओके. म्हणजे त्याने समजा एक बँक अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना अंडर ओपन केलं, तर येस, बँक अकाउंटसुद्धा त्याला मिळणारच आहे. बँकिंग फॅसिलिटीजच्या व्यतिरिक्त त्याला क्रेडिटसुद्धा मिळणार आहे, म्हणजे लोन फॅसिलिटी अवेलेबल होणार आहे, ओके. त्याला इन्शुरन्स कवर प्रोव्हाइड केलं जाणार आहे, प्लस पेन्शन स्कीमसुद्धा त्याच्यासाठी योग्य ती दिली जाणार आहे. देन प्रधानमंत्री जनधन योजना हॅज प्रोव्हाइडेड अ प्लॅटफॉर्म फॉर 3 social security schemes, okay. See, when we consider Pradhan Mantri Janadhan Yojana, okay, it has also provided a platform for 3 social security schemes, okay. Such type of schemes through which social welfare or the security or the protection to the rights of the society they are given, okay. Which are these 3? First one is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, okay. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, okay, a scheme or a yojana which is launched for, okay, protecting the life of the beneficiaries. Then Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, okay, a scheme which we have already discussed in the previous lecture, is it? Then Atal Pension Yojana, a pension scheme for many more. And Pradhan Mantri Mudra Yojana, okay, a scheme which is, okay, related to credit, okay. So when we consider Pradhan Mantri Janadhan Yojana, through this, okay, some of the other schemes are also launched. Yes, the government has decided to extend the comprehensive
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana program beyond 28 August 2018 with the change in focus on opening accounts from every household to every adult with the following modifications. Okay, see previously when we consider previously when we consider Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, okay, see previously when Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana it was launched at that time, okay, it was launched considering a duration of 4 years, okay, for this specific period it was launched, but further the government decided to extend this yojana or this program beyond 28th August 2018. Okay, see here the 4 years duration which was pre-decided. Yes, yes, actually, as per the pre-decision or the plan which was made, okay, the 4 year duration could end up on this day, but okay, the government decided to extend this, okay, considering the various needs felt from the general public, okay, but here here previously the focus was on one household one account, but now it was moved towards or it was altered to, yes, opening one account from every household, means every adult from every household, okay, this person can open account under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Okay, then with this some facilities which were made available to this person were, yes, existing overdraft limit of rupees 5000 revised to rupees 10,000. Okay, previously the overdraft facility which was provided, okay, previously the overdraft facility which was provided, okay, it was limited up to 5000, but okay, under the new modifications which were made to Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, it was extended to 10,000. Okay, then no conditions attached for active Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts availing overdraft up to rupees 2000. Okay, see, overdraft facility, yes, overdraft facility, it is made available to the account holders of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, okay, and the overdraft facility provided, okay, the extent or the amount which is included in this overdraft facility, it is rupees 2000. Okay, the age limit for availing overdraft facility revised from 18 to 60 years to 18 to 65 years. Okay, previously the age limit who can make use of this overdraft facility, it was 18 to 60 years, okay, but it is now 18 to 65 years. Okay, the accidental insurance cover for new rupee card holders raised from existing rupees 1 lakh to 2 lakh to new Pradhan Mantri Jan Dhan accounts opened after 28/8/2018. Okay, see, the person who or the individual who opens an account under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, this person, he will be getting an accidental insurance cover, okay, an accidental insurance cover for new rupee card. Okay, he will be made available with the facility of rupee card facility,
Okay, with that he will be provided with an accidental insurance cover. Okay, previously it was 1 lakh rupees, but the person who opens the account after 20th August 2018, he will be given the accidental cover of rupees 2 lakh rupees. Okay, बघा ही जी प्रधानमंत्री जनधन योजना आहे, बघा जेव्हा आपण प्रधानमंत्री जनधन योजना या प्रोग्रामचा विचार करतो तेव्हा इनिशियली 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी ही स्कीम लॉन्च केली गेली, बरोबर आहे. बट नंतर गव्हर्मेंटने असा विचार केला की ही स्कीम जी आहे ती एक्सटेंड करूया. एक्सटेंड करताना काही मॉडिफिकेशन त्या स्कीममध्ये केले गेले. ओके, कोणते मॉडिफिकेशन्स होते बघा. पहिल्यांदा एका घरासाठी एक बँक अकाउंट असणं गरजेचं आहे. हे एम किंवा हे ॲम्बिशन गृहीत धरून ही स्कीम लॉन्च केली गेली. पण आता त्या ॲम्बिशनमध्ये सुद्धा चेंज केलं गेलं, एममध्ये चेंज केलं गेलं. काय होतं ते, एव्हरी ॲडल्ट, ओके, म्हणजे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल जो आहे, जो 18+ आहे, त्याचं बँक अकाउंट असलं पाहिजे. इज इट? अशा प्रकारे ॲझम्पशन केलं गेलं. ओके, त्यानंतर आधी म्हणजे 28 ऑगस्ट 2014 नंतर जे जनधन योजना अंडर अकाउंट ओपन केले गेले होते त्यांना जी ओव्हरड्राफ्टची फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिली होती त्याचं लिमिट किती होतं, 5,000 रुपये होतं. ओके, पण ज्यांनी 28 ऑगस्ट 2018 नंतर बँक अकाउंट ओपन केले, ओके, अशा इंडिव्हिज्युअल्ससाठी, अशा अकाउंट होल्डरसाठी जी ओव्हरड्राफ्टची फॅसिलिटी दिली गेली त्याची अमाऊंट किती होती, 10,000 इतकी होती. ओके, बघा आणि कोणत्याही प्रकारे कंडिशन्स ओव्हरड्राफ्टसाठी नाहीत. 2,000 रुपीजपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटीसाठी आधी जे एज लिमिट लागायचं ते होतं 18 to 60 years, बट आता ते रिवाईज केलं गेलं 18 to 65 years इतकं. ओके, रुपये कार्ड होल्डर्ससाठी ॲक्सिडेंटल इन्शुरन्स कवर दिला गेला होता. प्रिव्हियसली तो किती होता, 1 लाख रुपीज. पण ज्यांनी 28 ऑगस्ट 2018 नंतर अकाउंट ओपन केलेत, ज्यांना रुपये कार्ड होल्डर आहेत जे, त्यांना जे ॲक्सिडेंटल कवर दिलं गेलं ते होतं 2 लाख रुपीज इतकं. नाव वी विल डिस्कस द कन्सेप्ट ऑफ बँक ॲश्युरन्स. What is bank assurance? Yes, bank assurance is an arrangement between a bank and insurance company, allowing the insurance company to sell its products to the bank's client base. This partnership arrangement can be profitable for both companies. See, whenever we consider bank assurance, what bank assurance is? Bank assurance means, yes, see this title itself, it is combination of two words, bank and assurance. Okay, see here the bank and the insurance company, they come together. The bank and the insurance company, they come together.
So when we consider bank assurance, yes, this word is combination of two words, that is bank and insurance. Okay, means here the bank as well as the insurance company, okay, they come together. Okay, they come together for a motive of offering some products to the general public. Okay, means what the bank does, bank establishes a tie-up with the insurance company. Okay, bank establishes a tie-up with the insurance company. Okay, through this tie-up, a assurance, a guarantee is given by the bank to the insurance company to sell its product. Okay, see what is done into bank insurance. Bank insurance is an arrangement between a bank and the insurance company, allowing the insurance company to sell its product to the bank's client base. This partnership arrangement can be profitable for both the company. See what these two companies do, that is the bank as well as the insurance company. What they do? Yes, the bank says that yes, you can sell your insurance product to our client base. Okay, a partnership, okay, arrangement is made between the bank and the insurance company in which a tie-up is established, okay, in which the bank allows the insurance company to sell its insurance product to their customers. ओके, बघा, बँक इन्शुरन्स म्हणजे काय, बँक ॲश्युरन्स म्हणजे एक अरेंजमेंट आहे ज्याच्यामध्ये ह्या दोन कंपनीज ज्या आहेत म्हणजे बँक आणि इन्शुरन्स कंपनी, ते दोन्ही कंपनीज एकत्रित येतात. का एकत्रित येतात, तर त्यांचा उद्देश एवढाच असतो की इन्शुरन्स प्रॉडक्ट सेल करणे. ओके, म्हणजे इन्शुरन्स कंपनीला बँक अलाव करते की त्यांचे जे बँक कस्टमर्स आहेत किंवा त्यांचे जे क्लायंट्स आहेत त्यांना इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स सेल करायला हे बँक अलाव करत असते. ओके, यामुळे काय होतं बघा, या अरेंजमेंटमुळे दोन्ही कंपनीज ज्या आहेत म्हणजे इन्शुरन्स कंपनी आणि बँक, ओके, दोघांनाही प्रॉफिट कमवता येतो. ओके, बँक्स अर्न additional revenue by selling insurance products and insurance company expand their customer bases without increasing their sales force or paying agents and broker commission. बघा, यामध्ये काय केलं जातं, बँक जी आहे ती काय करते, तर ह्या प्रोसेस थ्रू त्यांना ॲडिशनल रेव्हेन्यू मिळतो. ओके, या प्रोसेस थ्रू त्यांना ॲडिशनल रेव्हेन्यू मिळतो. ओके, आणि इन्शुरन्स कंपनी जी आहे त्यांना बँकचे जे क्लायंट्स आहेत त्यांना ॲक्सेस मिळतो. ओके, त्याच्यामुळे ते क्लायंट बेस वाढवू शकतात. ओके, आणि जे बँक्स आहेत त्यांना काय होतं की त्यांना ॲडिशनल रेव्हेन्यू मिळतं आहे. ओके, आणि बघा, जेव्हा आपण इन्शुरन्स कंपनीचा विचार करतो, ओके, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इन्शुरन्स कंपनी टू रीच टू एव्हरी पब्लिक or every person into this general public. Okay, so for that, okay, they do appoint additional staff. Is it? They do appoint additional staff. Okay, now here what happens is, see, the bank, it does allows the insurance company, the bank, it does allows the insurance company to access to their, yes, to access to their account holders or clients. Okay, through this what happens, yes, through this the insurance company can sell their products directly to the bank customers.
okay, and additional revenue is generated by the banks through this activity. बघा, जेव्हा आपण बँक ॲश्युरन्सचा विचार करतो, काय केलं जातं बघा, बँक आणि इन्शुरन्स कंपनी ते दोन्हीही एकत्रित येतात आणि ते त्यांचे प्रोडक्ट्स सेल करतात. ओके, ते त्यांचे प्रोडक्ट्स सेल करतात. ओके, म्हणजे इन्शुरन्स चे जे प्रोडक्ट्स आहेत ते बँकचे जे कस्टमर्स आहेत त्यांना इन्शुरन्स कंपनी सेल करते. ओके, आणि बँकला ह्याच्या थ्रू रेव्हेन्यू जनरेट होतो. ओके, आणि अजून काय तर कुठल्याही एजंट किंवा ब्रोकरची मदत न घेता इन्शुरन्स कंपनीला डायरेक्टली त्यांचे प्रोडक्ट्स सेल करता येतात. ओके, कळतं आहे? सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ बँक ॲश्युरन्स. बँक ॲश्युरन्स मीन्स selling insurance product through banks. Okay, see what is done into bank assurance. The insurance products, they are sold through banks. The insurance products, they are sold through banks. Banks and insurance company come up in a partnership wherein the banks sell the tied insurance company's insurance product to its clients. Yes, what the bank do here? Banks, on behalf of the insurance company, they do sell their insurance products to their clients. ओके, म्हणजे बँकेचे जे क्लायंट्स आहेत त्यांना बँक इन्शुरन्स कंपनीचे प्रोडक्ट्स सेल करते. ओके, याच्यामुळे काय होतं, इन्शुरन्स कंपनी बेनिफिट होते. ओके, ॲडिशनल त्यांना क्लायंट्स मिळतात, ॲडिशनल कस्टमर्स मिळतात. ओके, आणि हे जे बँक आहे त्यांनासुद्धा ॲडिशनल रेव्हेन्यू याच्या थ्रू मिळतो. ओके.